Wir haben ein Video von Nico zu Throne and Liberty und wieso es schlecht ist nach dem Launch in Korea. Ich habe mir ein paar Twitch-Streams angeguckt, gespielt habe ich es nicht, weil ich habe keinen koreanischen Account und ich finde Identitätsdiebstahl nicht ganz so geil. Lasst uns anfangen. And once again, we're checking out Throne and Liberty. Now it's actually the full release and well, as you can see on the screen right now, I'm level 11. And I'm making this video right now because I don't want to play anymore. So, this is not a full review of the game. This is not like, oh, here's how the endgame system works. I don't want to play anymore. So I'm gonna go over everything that I've learned so far and the things that they've changed from last time. Because to be fair, last time I got to like level 15 or something. So, I think I can compare the two. Like the 0 out of 10 I gave the game last time and the 2 out of 10, which is a little bit fairer than my Twitter score. Ist fairerweise durchaus recht so negativ. let's get into that. So let's get into the combat system. Recht Last time I was playing a greatsword because I'm a melee player after all. So this time I try to, you know, try something a little bit different here. We're playing sword and shield and wand. But, well, like anything in the game, obviously, it is an MMO. I don't have all the abilities yet. And there will be more things eventually that I can do as well that I don't have right now. But just talking about the combat system, I think they have done a decent job at converting the autoplay system into a combat system. Although, as you can see, obviously, auto attacks are still auto attacks. So you can still basically take your hands off if you want to during that. But they don't do that much damage. Your main abilities are doing way more damage than your auto attacks, and your auto attacks are the only real way to move while attacking, at least for my ability setup right now. There are some other abilities, some specific ones that some classes, they call them classes, but they're really weapons, have, where you can move during combat. Now, as a melee player, moving during combat isn't really all that interesting because you can't dodge that much, but it's still useful sometimes, and even more useful if you're actually playing a ranged character. Logisch. Oh yeah, let's, I don't know why das mit dem Dodgen ist ja auch ähnlich in Final Fantasy zum Beispiel. Du kannst kein Auto-Attacks oder irgendetwas ausweichen, bloß irgendeinem AOE auf dem Boden. So, das ist ein klassisches Tap-Target-System an diesem Punkt. Ob das zeitgemäß für ein 2023, fast 24 Release ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Okay. So the combat system is a little bit better as before, which is not really hard because before the combat system was probably a -1 out of 10. Now it feels maybe like a 2 out of 10, maybe a 1.5 out of 10-ish. It's still not great. It's still probably worse than any other game that I've played in recent memory. I think the best way to describe it is if Arcade ported their game onto mobile with mobile combat. That's the closest it feels. It reminds me of Arcade as if Arcade was on mobile, if that makes sense. That's not really anything crazy. It's not the worst thing in the world. It's definitely improved. And since they also removed the autoplay, that's also a big improvement. But as you can also see down here, there's still a little bit of autoplay left. Your pet or whatever uses your, or Amatoy uses your potions or like these little leaves that you get. Ja, das finde ich tatsächlich ganz nett. Ich hätte vor einem Jahr hätte ich gesagt, ich finde Autopot langweilig und was soll das und lass mich doch per Hand potten, bla 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 bla. Und dann habe ich Black Desert gespielt. Und Black Desert hat auch Auto-Potions. Wenn wir Spiele nicht so machen, dass sie schwer sind, weil wir eine limitierte Menge an Tränken haben, wie sagen wir Lost Ark and Raids oder Dark Souls und Co., dann finde ich das eigentlich ganz nett, wenn ich einfach ein automatisches System habe, das die für mich schluckt und ich nicht wie ein Gestörter die ganze Zeit auf diesen einen Knopf drücke, der Potions hat, weil ich irgendwie von random kleinen Bogenschützen die ganze Zeit ein bisschen Schaden reinbekomme und den heilen muss. Ja? Finde ich nicht schlecht. I'm sure there's a lot of monetization behind that, but we'll get into that in a second. Also, which is kind of important, you do not have a dodge roll.
Since, I mean, this is a tap targeting game, there's not a whole lot of tap targeting games that do have a dodge roll. Instead, you have a little parry ability, which is obviously not very easy to use with my ping, but it is there, and that's kind of a big part of the skill ceiling of the game, knowing which abilities you should parry. Every weapon has a parry, not just a shield, and every weapon has a slightly different one with slightly different effects. So that's probably one big part of the skill ceiling later on and also in PvP. Das Problem ist bloß, wenn ihr euch anguckt, wie der Wolf angreift, viel Spaß, das zu parryen. So in all, how's the combat? Now that they've changed it, I think, again, I have pretty high ping. So it's really hard for me to tell how bad it really is. But I think this does not really compete with any current MMOs combat-wise. It's not good, and it doesn't feel great. And as you can see, also how the mobs are placed and everything, it feels very old-schooly, like very. Ich sag das ein bisschen weniger vorsichtig als Nico. Das hier sieht so aus, als hätte Metin 2 ein Grafik-Update bekommen. Schreibt's mir gerne auch unten in die Kommentare rein. Das hier sieht aus wie Metin 2 mit Grafik-Update. Tut mir leid. Das Kampfsystem sieht grenzwertig einschläfernd aus, wohlgemerkt. Sicherlich kann das auch sein wie in Final Fantasy. Ja, der hat momentan QE 1, 2, 3, 5 Skills, vielleicht ein paar mehr. Unter Umständen werden es noch mehr. Unter Umständen wird es interessanter. Aber das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist schon schlimm. Metin or lineage, which is kind of what they're going for, I guess, but the combat is still not great. Once you get more AoE abilities, I'm sure it will feel a little bit better, and the tab targeting is tab targeting at the end of the day. Although I will say this, there's this one setting here that will make it kind of even worse than tab targeting, like tab targeting with extra steps, because whenever you have a target right here and you want to attack it, your character will automatically walk to it, which obviously you can turn off as you saw in the setting, but it still makes it feel cheaper, if that makes sense. And speaking of cheap, ich meine, das ist das Überbleibsel von Autoplay, ja. Ihr macht das folgendermaßen. Hier, Bügelbrett. Und ihr bügelt, ja, eure Hemden für die Arbeit, eure Unterhosen, weil ihr deutsch seid, eure Socken, wieso zum Teufel bügeln wir alles in Deutschland? Keine Ahnung, ja, und ihr bügelt dann random eure Bettwäsche und währenddessen kauft ihr euch so einen Elgato-Button für den Fuß und da legt ihr Tab drauf und dann tretet ihr einfach so alle Minute mal auf diesen großen Button auf dem Boden, ja, als würdet ihr Schlagzeug spielen, drückt Tab und der läuft zum nächsten Mob und auto-attackt den down und so könnt ihr grinden, während ihr bügelt. Let's get into the next point. So let's talk about the questing real quick, which kind of ties into the next point. The questing is just going to a target, pressing F, and moving on. I would argue it's very similar to modern day BDO questing, which I think is fucking horrendous, by the way. Questen ist überall schrecklich. Ich habe jetzt ein bisschen Final Fantasy angefangen. Sorry, Final Fantasy Frogs. Questen, die ersten 20 Level, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist gelinde gesagt der Horror. Ja, BDO-Questen, der Horror. WoW Shadowlands oder Dragonflight-Questen, der Horror. Lost Ark-Questen, genau, der Horror. Throne at Liberty-Questen, Überraschung, Überraschung, der Horror. Okay. I think questing is as bad as it gets in the genre. It's nothing special, it's nothing really outstandingly bad, because I think a lot of modern MMOs have these type of quests, which is a shame because they're bad. For questing, and it kind of ties into the next point where the game tries to shower you with these, oh, you got a reward, collect your reward. Oh, nice. You got a quest done? Look at this, you know what I mean? Like it feels almost a little bit like a gacha game, like a mobile game. It tries to shower you a little bit with rewards and therefore, gives you the dopamine hits to keep playing or whatever. It feels a little bit disingenuous, and like just the progression overall feels a little bit like that. Although that's definitely one of the. Ich sag ehrlich, der Punkt ist an den Haaren herangezogen. Ich bin voll dafür, zu kritisieren, dass man beim Leveln im Early Game
gerade in koreanischen Spielen relativ viele Belohnungen bekommt, ist, denke ich, gerade in koreanischen Spielen absolut normal. Ich verstehe, wenn man da keinen Bock drauf hat und gerade überall diese Punkte aufploppen und so. Final Fantasy. Final Fantasy gibt ja am Anfang effektiv so gut wie gar keine Belohnung und da wird man nicht überhäuft und das ist auch vollkommen okay. Ja, man braucht es nicht, aber ich meine, vergleicht das zu Lost Ark. Ja, da ploppt gefühlt alle 5 Minuten ploppen da 7 rote Punkte auf. Minor points, I would say. Speaking of which, we can also talk about monetization. I think the most, I will just explain this one real quick, which will give you an idea of what's gonna happen. So there's a battle pass. Natürlich gibt's yes, I know a battle pass. Again, that's pretty terrible. But here you can see there's a free one as always, and there is a premium one. And as far as I know, there's also a second battle pass, not only one. But I don't know where to find that. So we're just on the first one. Gives you some gold, which you do need for progression. Gives you potions. Gives you, I'm pretty sure that's buff food. Gives you, I think, upgrade materials for crafting or whatever. This is a little bit of a buff, weapon damage plus 15%. Upgrade stones. So we can wait, ein Buff, Waffenschaden plus 15% klingt insane. Und klingt so, als könnte man den fabelhaft monetarisieren im Cash-Shop. Bei solchen Sachen, zum einen, ich bekomme Handy-Game-Flashbacks, zum anderen, das ist ganz gefährlich, ja. Das ist ganz gefährlich. Stellt euch vor, Lost Ark plus 20%. So. Wir sind sehr abgehärtet als Lost Ark-Spieler, ja, eine 8er Ester-Waffe kostet bei uns, keine Ahnung, 50.000 Euro momentan und aus irgendeinem Grund ist jeder damit okay, also ich brauche euch nicht erzählen, was Pay-to-Win ist. Im Allgemeinen wollen wir aber so wenig Müll wie möglich in unseren Spielen haben und das ist offensichtlich Müll im Spiel. Already just from looking at the Battle Pass, understand this game is pay-to-win, okay? By the way, if you're like, oh my god, but you can play and act... Listen, pay to win is a spectrum, okay? Just because you can earn it with in-game time doesn't mean it's not pay to win. Pay to win is a very simple definition, okay? I'll explain it once. If someone that pays has any degree of advantage over someone who doesn't, it's pay to win. Now again, it's a spectrum. So, you know, there's very bad pay to win and there's not so bad pay to win, okay? So just also Nico, falls du das Video siehst und irgendwann in Wismar bist, komm vorbei, ich geb dir ein Küsschen. Ja, darüber reden wir andauernd im Stream. Ja, Punkt. Ja, endlich. Just getting that out of the way. So we can, just by looking at this, we can understand this is absolutely gonna be pay to win, okay? Ja. And to make things or matters worse, which I can't show you, unfortunately, because I'm not level. Was im Übrigen, Entschuldigung für das ganze Pausieren, das ist nicht schlimm, ja? Ich spiele Lost Ark. Mich nervt das Pay-to-Win in Lost Ark. Natürlich, klar, wenn man nicht Pay-to-Win, also kein Geld ausgibt und die Möglichkeit ist da und andere Leute haben mit weniger Zeit mehr Zeug, das ist schon seltsam. Aber ich kann trotzdem Spaß haben. Ja, die beiden Sachen haben ja nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und bei uns kann sich das Full-Copium sicherlich auch ändern. An der Stelle möchte ich bemerken, Lost Ark kam zu uns in Europa mit abgeschwächtem Cash-Shop, ja. Also wir haben zum Beispiel nur ein Premium-System statt 2 in Korea, aber so Sachen wie Peons zum Beispiel waren weiterhin im Spiel. Sowas wie eine Ester-Waffe oder legendäre Skins kamen ins Spiel. Also allzu viel Hoffnung würde ich mir nicht machen und ich denke durchaus, dass das vergleichbar ist, weil Amazon published auch Throne and Liberty bei uns. 15. The marketplace solely runs on cash-up currency. So that means you can obviously also earn cash-up currency through the marketplace as far as I understand it. But that's a big downside. So it's basically if you took Lost Ark's Fion system and made the entire marketplace just that. No in-game currency tied to it. It's just cash-up currency. Which is obviously... Ich sag euch ganz ehrlich, das darf so bei uns nicht kommen. Wenn es nur Cash-Shop-Currency ist, ja, du kannst aber 7 Sachen verkaufen. Nein, du musst die 7 Sachen erstmal droppen. Ja, und wenn du nicht
zu den Top-Spielern gehörst, die die Top-Sachen droppen, die Leute halt auch für Geld kaufen wollen, dann wirst du in diesem Auktionshaus keinen Fuß fassen. Und 3 von euch, die sehr dedicated sind und vielleicht ich, der die Zeit hat, kommen dahin und fassen Fuß. Aber jeder, der neu dazukommt, auch nur 2 Wochen später, fasst da keinen Fuß mehr. Das ist ein Big No-No. Big No-No. That will turn off a lot of players, but do keep in mind, Amazon Games is going to publish this, as far as we know. Which means this might not make it into our version, because like in Lost Ark, they have worked with the developers to make the games a little bit less pay to win in the West. So yeah. Again, this is the Korean version, right? Although everything is in English, it's the Korean version. So is the game pay to win? Yes, of course it is. It's an NCSoft game and it's a Korean MMO. I think, you know, we could all see that. We could go to the special shop, but half of these things aren't loading properly, so I can't really show you a whole lot. So, boah, yeah. Haben wir da 96% gesehen? Junge, das sind ja bessere Angebote als in Diablo Immortal. Männers, macht euch bitte einen koreanischen Account. Wir müssen reinorgeln. 96%. Ja. Ja, in allem Ernst. Und natürlich ist es so ein monatliches Ding. Mit besten Grüßen. Ja, FOMO im Cash-Shop lieben wir. Das sind so Sachen, die machen mich persönlich müde und die finde ich persönlich ein bisschen geschmacklos. Can't really show you a whole lot, so yeah, but just from those 2 things I think it's pretty clear what this game will do, and I'm pretty sure it will also monetize you know, the consumables, which we also saw in the battle pass. Next up is the UI, and they have done some changes since last time, which I like. So some of these icons a little bit more, I don't know, in depth and look a little bit more like an actual MMO, but overall it still looks like a mobile game UI. A couple of these like items and everything also looks very similar to mobile games. It's not a big downside, because at the end of the day, just because you have a UI that looks like a mobile game doesn't make you a mobile game. But still, I'm not a big fan. I'm not a big fan of the UI. I don't like it. Yeah, let's move on. Maybe we can shortly also talk about upgrading stuff, because everything has, you can upgrade basically your abilities, you can upgrade your weapons and everything in between. So it does feel a little bit like a mobile game in that sense as well, where you just go around, upgrade your gear. There's obviously chances to them. You can't downgrade your equipment, but there's a chance on how, you know, how far you get with each upgrade stone or each level up thing. So there's definitely still RNG tied to it, but in comparison to other Korean MMOs, I think so far at least it looks pretty tame. And outside of that, obviously you can see I'm not playing on the highest graphics. I do think the graphics and the sound design of this game is actually quite good. So that's why I wanted to actually up the score from 1.5 to 2, because I do think graphically and sound design wise the game is quite decent. But for me, it's not that important. I think for me, the gameplay is much more important, how the game feels and the kind of vibe it gives off. And so far, it's closer to a mobile game, in my opinion, than it is to a PC game still, which is quite weird why they would then get the autoplay out of the game. You know what I mean? Like last time in the last... Ich habe das tatsächlich auch heute schon gesagt. Wenn sich das PC-Spiel, das es jetzt ist, immer noch nach einem Handyspiel anfühlt, aber die Handyspiel-Elemente, die es grundsätzlich dazu gemacht haben, sind raus und man kann es nicht mehr am Handy spielen, dann haben wir einfach nur das Schlechteste aus 2 Welten, nämlich ein mittelmäßiges PC-Spiel, weil eigentlich Handyspiel ohne die Möglichkeit, es auf der Toilette zu spielen, was der eine Vorteil von Handyspielen ist. Naja, wird man sehen müssen. Review, I talked about how even if they remove the autoplay, the combat is still going to be terrible, and that's exactly what happened. And especially with my ping, it almost feels like I would rather have autoplay, because clicking the abilities doesn't feel good.
The entire combat is still very clunky, still very stationary in comparison to, you know, competitor MMOs. And I would rather play literally any other MMO right now. So I don't think giving this more than a 2 out of 10 is fair, because there are games like New World, which I think are actually significantly better, and I would still rate very low, right? And another factor is actually... Okay, das kann ich aber nachvollziehen. Er gibt dem nicht eine 2 von 10, weil das irgendwie so unheimlich schlecht ist. Er sagt einfach, hey, jedes andere MMO finde ich persönlich besser und die werte ich schon nicht besonders hoch. Heißt für mich, der Lost Ark eine 7 von 10 geben würde, WoW und Final Fantasy eine 6 von 10, New World eine 7 von 10, wär das hier keine 2 von 10, sondern eine 5 von 10. Als Beispiel, wenn ich in seinen Schuhen wäre. Weil ich habe mich schon gewundert, er hat jetzt 11 Minuten darüber geredet, was er alles nicht so gut findet, und offensichtlich das Gameplay sah, ich habe, glaube ich, borderline einschläfernd gesagt. Und so sah das halt auch aus, aber ansonsten sieht man hier keine allzu großen Punkte, wo man sagen kann, hey, das würde ich nicht ausprobieren. Offensichtlich NCSoft, offensichtlich koreanisches MMO, damit ist für ganz viele Leute raus. Aber ich spiele Lost Ark. Also ist für mich damit nicht raus. Über das Gameplay kann man hinwegsehen, wenn die Systeme genug Spaß machen. Ob die Systeme Spaß machen, wird man dann, denke ich, aber erst sehen, wenn man nicht die Early Reviews nach einem Tag guckt, sondern Leuten zuguckt oder Videos guckt, werden wir sicherlich auch noch machen, die in Korea 100, 200 Stunden gespielt haben und ein bisschen weitergekommen There's no sind. global release date. As you can see, everything's already translated to English, besides the voiceovers. The voiceovers are still fully in Korean. What does that mean? That means we could already play this, technically, but they're stalling it out, probably because they reworked the game, or maybe because they want to have the full English, you know, voiceovers set up. For me, though, I prefer global releases much more than having everything set up. I would love to see more Korean developers just translate the game into English, keep the Korean voiceovers in, and just launch it. And then over time, the publisher can work on the voiceovers, if that's even necessary. Yeah. Not for me. I'm fine with Korean voiceovers and English text, as long as I understand, you know, as long as there are subtitles and the people who care about the story can follow it, I don't have a problem with that at all, right? So that's a big problem. We don't know when this is going to release in the West. There's no date. There's not really been any updates about it whatsoever. So if I had to guess, Q2 of 2024, because usually it will take them a little bit of time and they announce it, and you know, I don't think it's Q1 because they haven't announced anything. So that's my guess. But yeah. Das Traurige daran ist einfach, wie gesagt, ich bin da voll bei ihm. Das Traurige ist, dass wir jetzt ein Video gucken und noch ein Video gucken und es 3 koreanische Streamer geben wird, die Guides dazu machen und wir dann schon wieder dieses Spiel spielen, wie wir das gemeinsam in Lost Ark gemacht haben. Ja, ich habe das in Russland gespielt, habe Guides für euch rausgepumpt und damit ist der Erkundungs- und alles ist ein Neugedanke so ein bisschen gestorben. Ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß, auch beim zweiten Mal anfangen in Lost Ark, und ich denke, so schlimm ist es am Ende nicht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, wäre es natürlich viel schöner, wenn man global in ein neues MMO reinstartet und in neue Updates reinstartet, ohne dass es im Internet bereits eine Komplettlösung dafür gibt. Klar. So maybe last but not least, how does this compare to other games? I think it doesn't very well. I think if you're looking for a very, I don't know, tab target with extra steps, or you're an old Lineage guy or an old Metin guy or whatever, you might enjoy this game for what it is. I was never into those. I never cared about that. I don't enjoy it at all, and that's why I don't want to play anymore. I'm probably not gonna log in after this, maybe just to walk around and try some other weapons. But overall, I think that's a pretty fair score, a 2 out of 10. And well, hopefully there's other MMOs coming out soon that will
be a little bit better than this. But either way, I hope you enjoyed the video. If you did, let me know. And also, if you are super mad right now and offended that your favorite game is a 2 out of 10, maybe you didn't feel like the game was that good in the first place. Because if you need someone on the internet to validate how you feel about a game, maybe you didn't care about it that much in the first place, you know? But yeah. Uff. 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 Da hat Nico kurz einmal die Wand eingerissen zu den Leuten, die Content Creator brauchen, damit sie sich gut mit ihrem eigenen Spiel fühlen. Ja, nee, ich bin voll bei ihm. Ich würde da keine 2 von 10 geben. Was er erzählt hat, sehe ich da grob eine 5 von 10. Aber ich habe auch nichts dagegen zu grinden. Ja, hätte ich früher nicht Titan Quest und Counter-Strike gespielt, sondern hätte früher schon MMOs gespielt, ich wäre wahrscheinlich einer von diesen absolut armen Würstchen, die seit 20 Jahren auf Metin hängen geblieben sind oder so. Ja, entsprechend sieht das hier gar nicht so uninteressant für mich aus. Offensichtlich, wenn das Gameplay besser wäre, wäre ich da auf jeden Fall gern am Start.